morning and welcome to Kusile Breakfast Show. Siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje khethe kuvuka nathi kungilesihlanu. It is the 23rd of December 2022. Kusele nje amalanga la imfica kuphela ukuthi singene eminyakeni lomusha wa 2023. Lanifuselako ngulungelele Makagola sicala yona impela sonvo lenze njengoba kumloko ukuthi ngelisonvo sikubhala ona lilanga la Khisimusi. Asisibuke nje nade indzaba lethamba embili ngaphambi kokuthi singene ehlelweni lethu lomhla. Ikomiti ke lelabekwa ukuthi liphenye ema-attacks amhla 6 January ngeminyaka wa 2021 e-US Capitol eMelika selikhokhe umbiko lokugcwele ngalesihlakalo. Lo mbiko lo ngema-page lango-845 ubeka loyo libeka ngumengameli yeMelika Donald Trump licala lekuthi nguye lowasusa lo msindvo walilalanga. Kanti lo mbiko uphinze accused of a multi-part conspiracy to overturn his election defeat 3 months earlier. Lombiko uphinze uvete nokuthi Donald Trump akazange abambisane naleli committee, and he also declared the investigation as a witch hunt. And over 18 months, the committee held 10 public hearings and interviewed more than 1,000 witnesses. And laba bafaka ekhathi i-Trump administration officials, staff sakhona, Trump family members kanye nalabanye. Sadibuka kataga bandike letelo thambe imbili singakaphethe ihlelo lethu lomhla ekseni. Njengoba kulesihlanu nje sibuka leto letiphathelene netindzaba tetekuvakasha event njengoba sitakhumula ukuthi libandla lelibuketo natekuvakasha Eswatini Tourism Authority libambisene nelitiko lasokumisa ngalokusemthethweni umkhankaso wekucukutela amaswati ukuthi avakashele tindzawo lapha ekhaya Eswatini i-domestic tourism. Kusela ke lasukunyiswa lo mkhankaso sibabonile amaswati lamanengi ativakashela tindzawo letiningi, kanti ke sikile sabanabo ama-tour operators lapha ehlelweni asitshengisa nje noma kasiniketa sithombe sama packages nawo lo mhla ke silabe sikhulumisana naye communications coordinator Eswatini Tourism Authority P Wokuhle Dlamini kufaka bani nje ngayo le festive campaign kunama prizes ke nama competitions lasekunyiswe ngilo libandla ukuzama nje ukukhuthaza noma kucukutela service amaswati ukuthi sivakashele tindzawo lapha ekhaya Eswatini. Tinengi kakhulu ke tindzawo lapha Eswatini. I think nje bebazivetela nje ama tour operators ukuthi kunetindzawo kwana nathi noma ke ama activities kwana nathi sebesolo singadi ngawo bayaveta nje bomcoka bama tour operators ukuthi kubalekile ukuthi vele uxhumane nabo because bona bayakhona ukuvetela tonke letindzawo uthi khona ukuthi vakashela ngelanga linye. Silabe sikhulumisana naye Phiwo kuva kabantu nje ngala imikhankaso ya social media lapho khona bamfu bakhona ukuthi winela ama prizes lapho bathi khona ukuvakashela amahotela akhona. Sitaphenze semkhulumisa ngama specials amahotela la nawo nokuva nje ukuthi ngabe vele mhlawumbe sekugcwele kanganani lapha emahotela. Sabe sixoxisana naye nomuhla nga 7:30 makuphela tindzaba bese sesibuka leto thamba imbili kulamanye emave nyalo asibahlolete market esibesa zetindaba tethu. The 2022 entertainment. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibinze sinemukele sakuvusela nawo lo sanza kusivulela sithabuka tindzaba tethu lomhla ekseni. Noma umnyaka losetulu bowunetinsaya letiningi ndvuna khulu Cleopas Dlamini uthi uhulumende kukhona lokuhlela tfokota kuthi ukuzuzile lokufaka ekhathi kusungulwa kwetinkampani nekukhula kwaletinye lokwendeka kwabane amathuba emsebenzi. Ndvuna khulu kuvete lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yekwephetha umnyaka emahhovisini etindvuna tembuso ngalesine imini. Enkulumeni yakhe yekwephetha umnyaka Ndvunankhulu Cleopas Dlamini ubonge ingwenyama inkosi Mswati wesithathu ngekuchubeka njalo nekuyawufunela live bosomabhizinisi labatawuhlanyela timali lapha eveni. Ndvunankhulu uthi lokhu sekwakhe imisebenzi leminingi futhi kusachubeka nekwakha leminye. Approximately 300 jobs were created during 2022
from both new and expanding investments, with thousands more in the pipeline. At this point, it is important to acknowledge the role played by His Majesty King Mswati III in investment facilitation, as he has personally visited various countries, including Singapore, the United Arab Emirates, and the United States of America, conducting investment forums on behalf of the country. Some of these investors have responded positively to His Majesty's call. These include international hair extensions manufacturing company Lush Hair, which has already set shop at Ngwenya, and EMI Gate Holdings from Abu Dhabi, which has shown keen interest in expanding its footprint into the country. Ndunankulu ubonge netinkampani letilishumi letikhule tenabelana 7 Eswatini lo nyaka. Uthembisile nokuthi uhulumende utawuchubeka nekwelekelela emabhizinisi ngetakhiwo njengaleso lesiniketwe inkampani lesenhlangano iWorkwear. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginalengitheni kule Mbabane. Cleopas Dlamini uthi uhulumende usebenza ubusuku nemini icinisekisa ukuthi inkinga yekweswelakala kwamaphilisi eveni iyasombululeka. Ndunankulu uthi uhulumende ufaka nemandla lamakhulu ekulweni nekwanza kweligciwane i-HIV. Ndunankulu Cleopas Dlamini enkulumeni yakhe uchubeke watsinza nendzaba yetempilo lapha avete khona ukuthi uhulumende wenda konke lokusemandleni kutfola sisombululo etindzabeni tekweswelakala kwemithi. Ndunankulu uthi uhulumende ufaka netimali letishisiwe etindzabeni tekulwa ne-HIV. Government has continued to contribute significantly to the procurement of ARVs, ensuring that a budget is ring-fenced for these drugs at a cost of 274 million per annum. This figure excludes the cost of treatment for opportunistic infections, as well as contributions made by development partners to the program. The ART program has led to an uninterrupted supply of ARVs over the past 5 years. By the end of September 2022, there were 207,500 people living with HIV on ART, and this is a steady increase from the 199,900 people recorded at the end of December 2021. Out of these, 96.2% were virally suppressed, showing that people are taking their medication and are responding well to treatment. Ndunankulu uthi lemitamo lena seyibonwe nangomhlaba njengobe leSwatini libonakele ukuthi selinciphise linani lebantu labatfola ligciwane le-HIV kwasuka ku 1.36% kwaya ku 0.62%. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nalingitheni kule eMbabane. Lihhovisi leliphini Ndunankulu silakhele imindeni ledzingile tindlu letingama-475 kulomnyaka losetulu. Lokhu kuvetwe indvuna yetemtsetfo uPholile Shakhantu lebekade amelele liphini Ndunankulu Themba Masuku ngesikhathi kwetfulwa indlu yagogo Gladys Ndlovu wasendzaweni yakamfumbi enkhundleni yakumethula. Seyetfula lendlu lebita imali lelinganiselwa ku 150,000 emalangeni. Indvuna yetemtsetfo Pholile Shakhantu iphindze yachaza ngemisebenzi leyendiwe lihhovisi leliphini Ndunankulu kucinisekisa inhlalakahle yebantfu labadzala kanye nemindeni ledzingile kuleli. Umbiko ngutfolile bongosi uthi hulumende kulomnyaka lo wa 2022 lesikiwe wakhe tindlu leting 475 atakhela eMaswati kunemakhaya la 550 even lane bantfwana nje lasebasele botfana batali sebahamba lamanye alamakhaya abantwana sebasale kumbe nabogogo kumbe nabomkhulu labangasakhoni kwenda lutho kulamakhaya lawo ke uhulumende wabona ukuthi akulungi lokuthi
sitaboletha lisaka lempuphu silethe emabhontshisi wabuka ukuthi akusukumiswe lihlelo lekuthi lambantwana abafundziswe ukuthi batimele ngulelo nalelo khaya alibe nengathi alisitwe ukuthi kulinywe emasimu kuhlanyelwe umbila. Gladys Ndlovu lowakhelwe indlu ubonga kakhulu ehhovisini leliphini Nankulu. Ngiyabonga nje kakhulu bantu abami. Ngeminyango la niqhamuka khona. Nifike ningibulalele emabhodlela. Niphinde niwaqosha angabahlabi. Indvuna ibese inikelela lo mndeni ngembhedze njengobe loyo lobekade bawusebenzisa bowungekho esimeni lesikahle. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube kumethula. Imindeni lesihlanu ledzingile ngaphansi kwenkundla yakumethula seyinikelelwe tihlahla tetitselo letiphuma ehhovisini leliphina ndvunankhulu ngaphansi kweluhlelo lokulimela abantwana bendlunkulu. Indvuna yelitiko letindzaba temtsetfo nemitsetfosisekelo Pholile Shakhantu lobekade imelele liphina ndvunankhulu Themba Masuku ithi inhloso yahulumende ukuthi lemindeni ingeke swele kudla. Ngekusho kwelihhovisi leliphini Ndvunankhulu lohlelo lokulimela abantwana bendlunkulu lwaqala ngeminyaka wanga-2020 kanti selisite imindeni lengema-350. Lapha ke uhulumende la kubuka ukuthi kulawo makhaya lapho banokweswela thide abangadipendi kuhulumende isikhathi sonke ukuthi uhulumende utawufika lethe lisaka lempuphu emabhontshisi abakhona ukuthi khaya ngalelo khaya batilimele bona bakhona ukuvuna khona nalabantwana njengoba sibabona nje labatukulu bafunze lokuthi kuyasetshentwa kuyalinywa uyakhona kuphila kulomhlaba. Liflina Mgometulu kanye naMalta Dlamini labalinyelwe emasimu abo liphini Ndvunankhulu Themba Masuku labaphinze bahlanyelelwa tihlahla tetitselo bathi beswele emavi ekutibongela. Ngishaya izandla. Amen, 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 amen. Ngiyabusisa kakhulu bantu abami kuleni ngenzele kona. Nami ngiyazimangala nje ukuthi namhlanje lo ngibonile ngibani. Lilunga lephalamende lenkhundla yakumethula Derek Masuku lithi lemindeni beyiludzinga lolisito. Liphini Ndvunankhulu leliphinze libe la kulendzawo lokuthi libe nenhlitiyo yokuhawukela nelivelo kubantwana labangenabani. Lemindeni iphinze yanikwa timfo tekulima lokufaka ekhatsi manyolo kanye nenhlanyelo yemabhontshisi neyembila kubala kulokunye. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube kumethula. Indvuna yemabhizinisi inekuthengiselana manxoba khumalo ithi uhulumende uyatfokota ngekubona inkampani yaka-Linek Investments ichubeka nekuhlanyela timali lapha eveni. Khumalo uthi kungumanje lenkampani seyakha steshi sekwetha petrol ekwaluseni lesitawuhambisana nesilaha kulokunye. Inkampani ihlanyele imali lebalelwa ku-19 million emalangeni kanti amathuba emsebenti letawakheka atawuba ngetulu kwelikhulu. La indasi kumahala netitulutulu kuyofuna petroli sekutawuba yintfo yayitolo kubantfu basekwaluseni nasemacendzelweni. Loku kungobe sekutawuba neligaraji lelitsengisa emafutsa etimoto dvudane nase-IDM khona ekwaluseni. Umsebenti ke lomkhulu lona lotawubita imali lengaka 19 million emalangeni kucedzela futhi ke lo msebenzi mase uphelile kutawucashwa ngekusho kwabo bantfu labafika elikhulwini lebantfu. Kuyasijabulisa ke kakhulu lokusingihulumende ngoba kusho ukuthi lokulebe sithunywe kona ingwenyama ukuthi yebo iCovid iwisile umnotho kepha akube khona lesikwentako ukuthi mayiphela ube uvuka kuyaqhubeka kuyenteka. Leli garaji litawuba lenkampani lebitwa ngekuthi yi-Linek Enterprise lethi kutawuba nemathuba emsebenti nakuvulwa lenkampani. I-project esigadze ukuthi end of March ibe seyiphelile. Sigadze ukuthi lana kutawusitakala emaswati la over 100. Siyati ke nakucasha abaswati la 100 ukuthi emva kwaloko la ngemuva bangakanani. Kakhulu kithi lokusijabulisa ukuthuthukisa lendzawo yakithi asekwaluseni. Siba Linek sathi tshela lokho ukuthi thine sitawuthatha intuthuko le emadolobheni siyilethela emakhaya. Lesakhiwo sitawuthi singaphela sibe nesilaha la kutawuwashwa khona timoto
sitolo kanye naleli garaji lekwethatha imoto. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginavuma inkosi Nzinisa ekwaluseni. Inkampani ye-Linek Enterprise yiphe bogogo nabomkhulu labange makhulu lasihlanu kudla. Lokudla kufaka ekhathi impuphu, sinkwa kanye netibhidvo kulokunye. Umsebenzi ibongenelwena indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana amanxoba khumalo. Kulomcimbi indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana manxoba khumalo itsite kuyamangalisa ukuthi le nkampani ikhone njani kwentela bogogo nabomkhulu lokuhle nakangaka kule ndlule kuko lokufaka ekhathi kushiselwa sitolo ekwaluseni kanye nemkhuhlane i-COVID-19. Kule tahlakalo lebetiveleke lebhizinisi yaka-OK Foods lokhu ukuhlonishwa amabhanisi lesaba ukukhuluma ngako mina-ke ngeke ngesabe ukukhuluma ngako. Ngibone info lengimangasile yaphinde yangijabulisa. Ngisukumile phasi mina nathi no ngeke simbukelele Motha nemndeni wakhe kulokuhlupheka, kepha nathi sitawufaka isandla ekhikhini sishobele. Sabona emasaka asemende alethwa kuvuswa letitolo taMotha. Sabona tihlabathi tilethwa kuvuswa letitolo taMotha. Sabona nalokunye lokwehlukahlukene. Nithi akusiyo umsebenzi waMotha lona, kepha umsebenzi wethu nathi. Le nkampani ithi lena indlela yekubuyisela esiveni. Lelive leli silikhanzile namhla sibantwana. Silikhanze ngoba kube imisebenzi yabo. Kungibo labasifundisile bogogo labahlelana bomkhulu. Ngibo labasikhulisile. Kungako namhla simile la embikwenu, simile embikwabo. Siyimbewu yabo. Bogogo ke timpelweni tethu ngeke ngithi mina badlala irole lenkulu. Bayidlalile inzima yokusifundisa la kunamhla sila. Inkundla ibongile. Nkosi yami bantu labadzala. uNkulunkulu unemusa. Usendele ukuthi bakaMotha abakabuye esimeni kuloko lokwavela sonke siyakwadi. Kepha ke uthite babeMotha makathi kuyabuya lokho lokubuya kwathi ngicela ukuthi lonyaka kube khona lengikwendela abantu labadzala. Safaka emafahlawane sagitsa silibandla lenkundla ngoba siyati lesimo lesikuso la kwalusela. Le nkampani iphindze yaklomelisa fezile sigudla imoto yehlobo lwe-Nissan NP200 lenshansha lehamba na petroli lobita imali longu 24,000 wemalangeni. Sigudla uhambe mbili emncintiswaneni wemakhasimende latsenga etitolo taka OK Foods. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela navuma inkosi Nzinisa ekwaluseni. Inhlangano ye-Council of Eswatini Churches ithi ludlame alusiyo imphendvulo ngako ukubulawa kwalabagcina kuthula eveni kanjalo nokushiswa kwetikolo nemakhaya ebantfu akusiso sisombululo kuletinsaye letibhekene nelive. Lokuvetwe ngusihlalo walenhlangano umfundisi Bhekindlela Magongo emhlanganweni nebetindzaba kaManzini. Lenhlangano nayetfula umbiko wekwephetha umnyaka yendlulisa kukhathateka ngetinkinga letichubeka nekuvela lapha eveni. Sibonile emishadweni nasetitsanzaneni kwanza budlwangudlwangu bekushayana bekubulalana. Sibonile kubulawa kwema security forces la officers la khona eveni. Sabona tigaba letiningi lapho khona kubonakala ukuthi bantu ngazuthi sebefika esigabeni la khona babona ngazuthi kuyisolution kucabana nekubulalana. Sineke njengenhlangano yeTemasondo siyabukhuta lobo budlwangudlwangu lokho noma ngalwaluphi luhlobo. Umfundisi Bhekindlela Magongo uphindze wetfula amabhalane lomusha walenhlangano. Babevusi kunene le bekavela sebenta khona la ka council asiholela litiko la ka Justice, Peace and Reconciliation njenga head of department. Senguyeke lo satawuthatha kuba beshabalala. Lo mabhalane lomusha kubheke ukuthi aqale kusebenta kulenyanga letako. Itindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangu kaManzini.
Inhlangano lebutha iphindze ithengise tinsimbi letilahliwe i-Eswatini Scrap Recycling Association ikhona ukuthengisa tinsimbi ngaphandle kwakuleli letingetulu kwetigidzi letine tamalangeni. Lisekela lamabhalane walenhlangano iyenqumalo uthi inhlangano ithengise letintfo eveni laseNdiya. Bekhuluma emhlanganweni yokuphetha umnyaka ehhotela le-The George kaManzini. Inhlangano lethenga iphindze ithengise tinsimbi ithi-ke seyitfole timakethe emaveni lehlukene lokuyintfo labaticabhako ngayo. We were able to pull out one market from India. Already we've been able to export over 40 containers as we speak. There is that opportunity. Some of the other commodities like your aluminium, like your copper, like your brass and the rest of them as an association. But then the opportunity, the bogala could see it's far-fetched, but iyabonakala nje ukuthi I possibility. Si ngilo ukuthi sibe ne mission yethu yokudakhela lensimbi. It's ibonakala inkulu yona. Inkulu for us to reach, but it's closer the way we have started off. You know, because it will be easy, say after a year, to go to the bank and say, you know what, this association ifaka $65,000 US every 2 weeks. How possible that you can give us $650,000 US to bring a smelters? That's what Mr. Kennedy said, you know. Uma lo uvetile ukuthi sebakhe budlelwane netinkampani letifaka ekhatsi inkampani yemaposi netincingo kanye-ke nemaphoyisa ekulweni nebucala lobufaka ekhatsi kwebiwa kwetintsambo telitfusi. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginathemba Shabangu kaManzini. Itiko letemphilo selithumise emabandla ngenzimala edlalile ekuhambiseni lwati kanye nekukhutsata sive ukuthi sigomele tifo. Bekusho kumphathi welihlangothi lolibukete tenkholo emangweni ibhekisisa Thabetse uthi emabandla lente kahle atawuhlomeliswa. Litiko letemphilo emkhankasweni walo ekubambisana nebafundisi bemasonto lehlukene ekuniketeni lwati lwetemphilo selincume kuhlomelisa emabandla latisukumela etulu tindzaba tetemphilo. Umphathi welihlangothi lwetemphilo imimangweni ibhekisisa Thabetse uthi inhloso kukhutsata-ke emabandla ukuthi ahambise lwati lwetemphilo lolungilo. Sinase sifika stojova sikhanze bani sebalungele labanye sebabhalisile nabe sibathumelele lama-links ukuthi babhalise basiside kwase-ke sisilitiko sithi kukhona la singakwenza ukuze sibakhutsate sase sibuka inombolo talabo lokhanze sibende kahle sesithi-ke nkosi yami kulolo khona asesibanike cause labanye bokhanza sibahamba nangabe nje leli bandla linemoto selingakhona nyalo ukufaka isystem ngemuva lambe limemetela ukuthi kuyajova ngala kuyajova ngale. Umbishop Samson Hlatshwako uthi litiko libasite kakhulu labavula emehlo ngetemphilo. Kusuka nje HIV kungena ku-COVID-19 sisitwe ngilokufunda basilandza beta baphume bayile etifundzeni sibuthe labazalwane nesive sonke nje lesikhona kuleyo ndzawo bete batofundzisa basikhutsata-ke ngalokujova. Lolu hlelo lwemabandla kanye nelitiko letemphilo belichubeka etifundzeni letimbili elibonjeni kanye-ke nakaManzini. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginathemba Shabangu kaManzini. Kutemidlalo umnyaka wa 2022 ubonakele uba ngumnyaka lapho khona tinhlangano etahlukahlukene tetemidlalo takha umlandvo lokhomba ukuthi ilive linalo likusasa kutemidlalo. Mbiko lolandzelako ubuka imisebenzi lesihlanu leyentiwe ngemaswati kutemidlalo kulomnyaka wa 2022. Noma live lakangwane lisakhula kutemidlalo kodwa ikhona imilandvo leyakhiwe ngewemaswati kule temidlalo nakubukwa umnyaka wa 2022 ikakhulukade kuphakamiseni umjeka welive imisebenzi lesihlanu ngelesitayibukwa ngileyo lekubuka ukuthi ngabe emaswati endene kulomnyaka wa 2022 endzaweni yekucala live ikakhulukade inhlangano lengamele kudlalisa umdlalo webhola eveni yabamba-ke ibambisene kanye nalabo labayisekele ngetimali yakhona-ke kudlalisa indzebe yeCOSAFA yema-under 20 kwekucala kusukela ngeminyaka wa 1993
Le ndzebe leyabanjwa ngenyanga yeMphala yakhombisa umhlaba ukuthi live lakangwane lingakhona ngekudlalisa imidlalo lemkhulu ngendlela lengiyo. Endaweni yesibili kuvela umlandvo lowentiwe ngilabo labasuka esibhakelene. Phela Dlamini yena-ke wakhethwa njengelunga lenhlangano lengamela umdlalo wesibhakela mhlaba wonke pheceleti International Boxing Association Board of Directors. Kukhethwa-ke kwaphela kwaphindze kwaba-ke ngumlandvo ukuthi abe nguye yedwa make lochamuka evenikatini lase-Afrika lowangena kulelo komiti. Lokho kwaphindze kwaba inkhomba ukuthi likusasa lemidlalo wesibhakela evenikati le-Afrika ikakhulukati lakangwane lihle sibili. Kanti-ke mengameli wenhlangano ledlalisa umdlalo wesibhakela eveni Webster Kelly naye-ke wabe sewuyakhethwa kuba sekomidini lenhlangano leyibuke kudlalisa umdlalo wesibhakela evenikati le-Afrika. Sibusiso Mathenjwa-ke yena wakhe umlandvo ngesikhathi abaliswati lekucala kungenela umdlalo wemancamo yemidlalo yema-Commonwealth leyabanjelwe eveni laseNgilandi ngenyanga yeNgci. Mathenjwa wenta lokhu kulandzela ukuthi eminyakeni lophelile bekafike kuma-semi-finals ale midlalo yema-Olympics lebebanjelwe eveni lase-Japan. Endzaweni yesine kulandzela likhethelo lesive lemidlalo we-taekwondo lelona lakhe umlandvo ngesikhathi libuya ekhaya netimendlela letisihlanu teligolide emidlalweni yema-Region 5 lethandza kuphela eveni laseMalawi. Endzaweni yesihlanu kwaba-ke kusukunyiswa kwendzebe lensha yemomo leyasekelwa ngo-MTN Eswatini. Noma le ndzebe yaletha kukhuluma lokunyenti kodvwa-ke yaba lusito lolukhulu kulandzela ukuthi eminyakeni lophelile live belinenkomishinye lebeyidlalelwa ngaphansi kwe-Premier League. Le nkomishi yemomo yasukunyiswa ngenyanga yeNgci lapho kwafakwa khona imali lengu-2 million emalangeni. Lokho-ke lokwentekile ngeminyaka ka-2022 kunika live lithemba ukuthi umnyaka ka-2023 utawuba ngilomuhle sibili kuto temidlalo. Inhlangano ledlalisa umdlalo yogaluva esigabeni lesetulu Eswatini Professional Golfers Association ithi noma kanjani eminyakeni lotako wa-2023 le nhlangano itimisele ukuthi ilive lekhona kubamba imicutselwano lemikhulu lefaka ekhatsi i-Sunshine Tour letawukhona kuletha abosonzondima balomdlalo. Inhlangano ithi lokho kutawuphindze kudlale indzima lenkulu ekukhuliseni lomdlalo lapha eveni. Nembala lengakusho njenjalo ukuthi lama competition lesiwahlelile lengenokhona kuwasho nyalo netimali takhona sihlelise ukuthi sikwati lo ukuthi siwadlalise la ingakafiki le Sunshine Tour ingakaqali ne Kings Cup ngoba sifuna lo ukuthi la ama players alakhaya asesibone wona kuhamba wona embili akusiphatha phansi kahle lo ukuthi kuchamuke umuntu ngaphandle atosishaya ekhaya kepha ngiyethemba ke lo mnyaka lotako naloku lesikufaka emgodla godleni but awu practice kube khona lothatha number 1 noma bakhona la be South Africa namhlanje bebakhona we had 4 of them siyajabula lo ukuthi sebacalile lokwati ukuthi igaluva kangwane iyakhula. 28 minutes after 7 sitephetse lapho tinzapatet fulo mhla ekseni sitawutsa salikhefu nasibuya sitabe sikhulumisana na communications coordinator losoke Eswatini Tourism Authority sikhuluma ngabanti-ke ngema-festive campaigns asinishine isimo selitulu. It's Christmas time and Eswatini TV is proud to present to you Ladies' Night with Sense, a beautiful and once-in-a-lifetime experience of Sense serenading the crowd with all his hits and more. Joined on stage by the electrifying Qibo and Botswana's very own singer and guitarist Gabo. Don't miss out on Ladies' Nights with Sense on the following days. Saturday, the 24th of December at 3 p.m. Sunday, the 25th of December at 1 p.m. And on Monday, the 26th of December at 4:30 p.m.
Welcome back. Sikuvusele nawo lothanza ukusivulela solobukela hlelo Kusile Breakfast Show. It's a Friday. Besivitela ukuthi sitabe sikhuluma kabanti ngetindzaba tetekuvakasha nje obutakhona ukuthi litiko letekuvakasha kanye nelibandla libuketona tekuvakasha lasukumisa umkhankaso wokucukutela sive ukuthi sivakashele tindzawo talapha ekhaya Eswatini domestic tourism. Tindzawo ke letiningi talimala kakhulu nokubhedluka umkhuhlane COVID-19 kodwa ke kubukeka kwangathi timvo setibuya esimeni. Sisivele sinaye laba communications coordinator lisuka khona Eswatini Tourism Authority Phiwe Kuhle Dlamini kodwa siniketa sithombe nje sekuthi ngabe nasikhuluma nje nge-tourism eSwatini ingabe sithini vele simo sesikanjani nje vele. Phiwe, good morning and welcome. Siyabonga ukuthi unathi lomhla ekseni ngiyadluka ukuthi vele around this time as an authority vele nizama lokuthi kunisikhoke endlini ukuthi siphume sevakashela tindzawo lapha eSwatini but nje singakangeni nje kiwe ama campaigns lenwasukumisile. I think kungaba kuva nje ukuthi ingabe vele simo se-tourism la eSwatini sikanjani. Ngiyakhumbula ukuthi katheni vele besihlale siphuma sevakashela South Africa namase Mozambique or even other countries but nyela I think sesitibonile tinombolo tebantu labaningi baphuma bavakashela tindzawo la eSwatini. Ngabe nje kusiniketa sithombe ukuthi ingabe vele mhlambe sivakasha kanganani. Thank you, Lulu. Domestic tourism ichubekile yakhula even la eSwatini. Kuyasikhuthaza kakhulu ukubona amaswati atfokotela buhle belive la eSwatini. Njengoba bawushito ukuthi ngesikhathi seCovid sonke cishe besingakhoni kuphuma outside the borders and lokho kwasenta saqala kubuka inwardly to say maye kuhle lana even laseSwatini and since we can't go outside why not just explore lokho lokukhona lana even laseSwatini. Amaswati ke aphuma in huge numbers bayake bavakashela across all 4 regions of the country. Labanye ke bebacala nekucala kubona ukuthi yathi bengathi seshiselweni kanzi kuyavakasheleka bengathi thinda manzini region iphethe tintfo letinje bo adventure ma outdoor activities afana nabo quad biking bo horse riding game drives. A lot of people lokho nje bakudiscover during isikhathi seCovid but ngicabanga ukuthi lokho sikhuthaza kakhulu kubona ukuthi even though travel restrictions sekaba relaxed lokuthi ngiyalo sesiyakhona kuphuma sekulamanye emave kepha emaswati achubekile akhetha kuhlala la eSwatini. Kuyasijabulisa kakhulu lokho ngoba kusho ukuthi kulo sikhathi leso seCovid lapho khona besolo sivakasha I think kwasikhuthaza sonke ukuthi hayi man angidingi kube solo ngigcoba ipassport kudulile kuphuma eborder angibekise nje nabo uhamba nemndeni wakho kuyadula kakhulu. It's a huge cost that you don't really need to spend, especially if you come from a country lenhle kangaka lefana nalana even la eSwatini. So siyabonga kakhulu ukuthi nakulesikhathi sanyalo yebo kona ama travel restrictions sekude kepha emaswati have continued to choose eSwatini njengoba sisho ke kule campaign yethu yalonyaka. Yeah, Pio, I think lokunye mhlambe lokuhle sekubonile kwendekile. There's been also this achievement ukuthi Eswatini was listed as one of the top 5 as part of the top 5 destinations to visit in 2021. So ingabe vele mhlambe sifike njani nje lapho sinaloku ukuthi njengabe ku achievements lenganani as Eswatini. It's a big achievement and nanyalo it's still something that we still pride ourselves in as a country and it continued to put us ngisho nje ukuthi on the global map ngoba I think Eswatini has always been loved for its culture and onke lama unique experiences, wildlife. So logo kwa emphasize, kwa reaffirm logo lebesivele squati. Kuthi Eswatini mangabe ubuka emave longawavakashela mhlaba wonke. Make sure Eswatini is one of them. So kwasita vele it helped to boost tourism ngoba kwasho ukuthi tivakashi tangephandle tathi bese tiyacala nabo tiyakhuthalela ukuthi already nje we do have ama-source markets outside of the Southern African region and njengoba wathi ama-source markets for our largest ones are Mozambique and South Africa but even beyond that across the African continent now around the world bantu ke I think kwabenda babuka bathawu okay shothi nje nangivakashe eAfrica ngingalishiya live laseSwatini. So kusitile kakhulu and nathi simaswati I think kusinike iconfidence ukuthi hayibo mangabe because it's an international bus we were loaded by an international travel agency like Lonely Planets bantu bale ngaphandle thina simaswati siyabuka ukuthi hawu mangabe bona basikhanza sibahle bathi we among the best countries in the world kusho ukuthi kwananathi phela asiphumeni siyibone lento labayibonako. I think wasita kakhulu in terms of international tourists as well as domestic tourism. Yeah, I think pure another achievement nje mhlambe langayiveta indzaba yeko wakhiwa kwatindzawo letintsha new establishments eswabonile lamanye especially because you know sesita social media particularly Facebook lapho khona abantu baposta etindzawo labativakashele. Take us through some of these establishments nje letintsha nama activities nje laba offerisha kwale besingawadi thina.
Thank you, Lulu. I think challenging ngekusho ukuthi, as you know, kulama viki nje lebesolo sita lana eKBS besolo sikhuluma ngalo mkhankaso wethu we-domestic tourism. This year you choose Eswatini. Ngalama fisha sithi khetha live lakho. Siphinde ke sibe nema hashtag lathi #phumula Eswatini, #phola Eswatini, #ngcebeleka Eswatini. One of lama activities besolo sinawo ke kule campaign ukuthi besiba nema media tours lapho ke besihamba vele sifuna loku profile leti ndzawo letintsha letikhona even laseSwatini. Ngoba sibuke ukuthi yati in as much as bekunema travel restrictions ngesikhathi se-COVID, kepha lokuhle ukuthi kube na new establishments that emerged during that period. So ngetindzawo nje lesivakashele lengadisho nyalo, although nje ngingamkhuthaza ke umbukeli ekhaya ukuthi asivakashele emakhasini ethu aka social media atotfola yonke imininingwane lephathisene netindzawo tekuvakasha letisha vela laseSwatini. Kepha nje letinye lesitfolile kunendzawo eligaganeni in the Manzini region ekuthiwa yi-Kusile Farm Adventures. Indzawo lemnandi zilenhle kakhulu, kwenziwa bo paintballing, kwenziwa bo hiking, bo quad biking, bo archery, kune swimming, kune swimming pool, as well as a lot of other activities, menu options that you can choose from. Camping, indzawo lenhle kakhulu mangabe nje nihamba ni group of people. Siyathi ke ukuvakasha kuyake kube mnandi kakhulu nanibaningi, nanihamba ni group, hamba nemndeni noma abangani bakho. So nalapho nje kuhle kakhulu. It's a place le invite abantu labancane as well, family friendly. Siyathi ke ngalesinye isikhathi uyayofuna vele indzawo lapho khona kuhamba nayo nebantwana bakho. Letinye indzawo lesibonile bo kwi-Mogi Boutique Hotel nje ngibekise eZulwini, bese yavula beke yabakhona but ivulekile ngesikhathi se-COVID. eMaswati futhi ayikhuthalela kakhulu indzawo nje ngenta khona ama-party, birthday party, staff end parties. Imenu yabo yinhle and very affordable. Nalendzawo nje yakhona very picturesque ngoba siyathi ke ukuthi phela masiphumile siyasithanda ukushootha siposte. And then ke kwaba ne-Velvet Monkey, one of the few or first fine dining restaurants lesibe nawo even laseSwatini. Kuthi nje nawe khona enjoy nje i-fine dining experience. Kuthi masikhuluma nge-fine dining sikhuluma ngani, ubone le i-menu yabo is Italian, very very exciting, very fresh and different. And right next to it Rocky Center khona lena eZulwini kune Vienna Spa. Ispa lesihle kakhulu ke nanaso, so that nje nawucitha ukudla kumbe soyahamba yo relax uthola i-massage. Mawungena khona nje ngathi usenzaweni lehlukile, le totally different, uyakhona ukuthi pamparisha nje uenjoy. And just last night ke still on fine dining bese se Happy Valley Hotel, lapho khona bebethula i-restaurant yabo ke lensha yes4 lekhona lapha eHappy Valley Hotel. It's a fine dining restaurant nakhona lapho ke baniseva vele nje ngathi like your kings and queens, banika le royal experience esihlale sikhuluma ngayo. So you get a 6-course meal but obe bavulile na for Christmas. So that's just a bit of the few activities or a few establishments that we have seen emerge over lesikhathi samanje. Diningi kakhulu, ngicela nje ngicabanga ukuthi kumbe ngileto kuphela ngikosenikhuthaza ukuthi nisilandzele umlaleli asilandzele emakhasini ethu aka social media, Eswatini Tourism on Facebook, Eswatini Tourism on Instagram and on Twitter. I think loku nguva nje ukhuluma Pio, I think I'm getting a sense ukuthi vele ama-business noma ke ama-restaurants amahotela sewabuyile esimeni after COVID. Vele balimala kanganani nekuthi ngabe vele mhlambe sebabuye kahle yini bonke completely say imali sebayebona ama-profits ayakhona kungena kahle? Isikhathi se-COVID besimadima kakhulu Lulu, I think across all industries, ikakhulu ke thina vele betekuvakasha, because iyathintelana ngco vele netekuvakasha. So lokulimala vele kwabakhona, there were huge impacts or challenges that emerged from it. But I think what has assisted us, nje kulama media tours besiwenda kule Choose Eswatini festive season campaign yethu, betindzawo letiningi betikhuluma ngekuthi eMaswati asitile in recovering from lawo challenges and the losses that were made by choosing domestic tourism. Bekise nje ngendzawo lekuthiwa iDombea Game Reserve lesike saya kiyo, it's past MPC Farm. It's very beautiful, still in the Manzini region. It's a game reserve, very private, exclusive, but 95% of their bookings are from locals. And kungako nabo bafuna ukuhypenisha i-marketing around that, because babonile ukuthi eMaswati ayakuthanda kuvakasha, ayakukhuthalela kuvakasha, and asitile kakhulu in contributing towards the recovery tourism sector. So masivakasha, I think umcoka ukuthi sikhumbule ukuthi yebo kona sihamba siyoshaywa ngumoya, kodwa siyalisida nathi live lethu ukuthi lithuthuke, ngoba tekuvakasha siyathi ukuthi they contribute significantly towards economic growth in the country, but also nama employment opportunities that come from it. A lot of people, we all almost know some
someone lo employed in the tourism industry. So kona loko nje kusite kakhulu, and siyawabonga Maswati for continuing to #choose Eswatini. Yeah, all right. So it's only 2 days. We're only 2 days away from Christmas, Yes. and ngiyathemba ukuthi yakhona ama Christmas specials, amahotela ethu. Ingabe vele mhlambe nje kusichazele ukuthi ngimaphi nje ama specials lesingawakhatha this weekend. Wow, Lulu, there's a lot of them. There's a lot. Nami nje ngikhanze ngisangene a bit ukuthi ngiyakuphi. But I think loko mnanzi ukuthi you don't actually have to choose one experience. And lamanye ama specials they run across the festive season period. Loko mnanzi ngako. So on Christmas Day you can choose to visit, say, Global Village in Manzini. Nabo they have a very nice special buffet lunch. Bese ke there's Mhlume Country Club and Lodge. Nabo they have accommodation specials. And loko mnanzi ukuthi bayipackage bende an accommodation special bafaka kanye ke nekudla, the buffets that they will be serving on the day. Simunye besolo naso sis advertiser njengoba bengishito ukuthi we advertise these places ngoma stories ethu ka Instagram. Besolo sis advertiser, but we're so happy to see ukuthi they released a poster lethi fully booked. Meaning now we're at Eswatini Country Club on Christmas Day. Unfortunately, they are fully booked, which is positive. We love to see that. But across the festive season, which other days are available? Kusile Farm Adventures, they're doing a buffet, but also they're doing a package. They've packaged the experience because it's going to be a buffet lunch, but also quad biking, archery, and hiking for kids, jumping castles, konke logo. Wendy's Lodge nayo itobe ine buffet lunch kanti siyathi kusitvume nayo ngema boat rides abo ne horse riding. So no konke lokho kutobe kukhona. Kune big game parks ke nayo yendeke ama menus abo lamahle elafaka bo starters buffet, starters, mains, desserts and everything in between. Kani ke you get to enjoy all the other activities that they offer every day, which is boat game drive or horse riding. So we big game parks ngikhuluma kanje ngikhuluma ngeKamsholo Bushveld Safaris, ngikhuluma ngeMlilwane Wildlife Sanctuary, nehlane Royal National Park. Tonke ke letting some of the places Lulu ngenxa yesikhathi kumbe ngengikhone kukhuluma ngato tonke, but dining kakhulu kuneMananga Country Lodge inayo ke ne boat ride that you can enjoy with family up to 10 people to 15 people. It's very, very inspiring to be out in nature nje enjoy uhle belive laseSwatini. Kepha ngoba I can't exhaust them all. Ngicela But nje nangifuna kuphuma nje ngekuboshiselweni noma kaho enhlana hoho ngitiphi nje indzawo lengafike ngitijabulele ukuvakashela. Ngiyabonga ukuthi uyithintele. Shiselweni there's a place called Olive Country Lodge. Nabo ke they've prepared a very special Christmas lunch or buffet, and nayo ke ifaka ama activities lathite that you can enjoy in the family yakho yonke. Kunengonyeni, well, it's more in the Manzini region, but there's also other places nje that you can visit maningi kakhulu, and the website yethu ke iyawa detaila kahle Lulu, www.thekingdomofeswatini.com. Ma uklika nje on one of the pages kuyanika segmente kahle kuthi hoho Manzini Lubombo Shiselweni, uvele nje uklike uthi na ungena khona ubone yonke ke information lephathelene netindzawo tekuvakasha. Okay, I think lenye destination nje lesita anticipate ukuyivakashela next year pho yisibebe ngibonile ukuthi batabe balungisa kuba ne water park. Ingabe vele mhlawumbe kutaba nje kutaba mnanzi lobunganani nje lo ukuthi sekube ne water park leyanzawo. Sibebe idevelope kakhulu introducela ama experiences nje lamahle kakhulu even laseSwatini. It's one of the establishments that I think sonke nje siyadichenga ngayo, and it's very relaxing. Lena lama views of Sibebe, and we know the historic and iconic nature of the rock. The infinity pool yabo nje number 1 has been a very, very good product to have in tourism. And then the water park nayo is very exciting. Ngoba futhi bantfwana batoyijabulela kakhulu. It's another family friendly experience. Amnanzi kakhulu lawo ama family friendly experiences ngoba kusho ukuthi bomake nabo babe don't have to worry about leaving the children at home. Nakufanele baphume bayade ukuthi you know what, asambeni sonke sitawufika sikujabule. There's something for everyone. Now fika lena. So it's very exciting to see that water park. I've seen the pictures of it, and I think nothing just out to shoes bagage, maybe stahamba now, who knows. Alright, ngiyadluka ukuthi ngenhlala ngibebede ama competition phiwo, ngiyadluka ukuthi niyafuna ukuswinisa ingabe ama competitions nje lesingawakatha attend this year. Yes, thank you so much for that, Lulu. So under our campaign, Gele tourism campaign yet for ya #choose Eswatini, we also have a supporting competition lapho khona la sithi le campaign yethu ihambisa kakhulu embili
tour operators. Tour operaters Golulu are the people who are constantly on the ground. They sell packages, tourism packages. The package ukhanza ukuthi info le angubekisele nje ukhanza ukuthi ifake ekhathi transport, ifaka accommodation, itofaka ama entrance fees, itofaka ama meals ekhathi. So kunema tour operators who sell these different packages nje. Ngibekise ukuthi nanyalo ngesikhathi festive season kwakhona ama tour operators bo gifting stores basisa eWendy's Lodge, kune couples retreat package leyo from the 26th to the 27th of December, kune trip to Mlilwane, Nolu Travel and Tours, Nestibas Tours ba prepare a Christmas Bride and Buluzi Game Reserve. That is a packaged experience because i-transport sevele ifakiwe, kudla sekuvele kufakiwe, kwakho nje kuvele nje ubhadale le fee. So thine-ke because sihambise embili ama-tour operators ngenxa lomsebenzi lomuhle laba wendako nene ukuthi bayakhona ukuthi ba-invite eMaswati to experience the very best that this country has to offer. Awudzingi ube solo uba nestress ukuthi angitathi mos mina tindzawo lengaya kito 1 2 ngide nemoto yekufika lapha ama-tour operators sekavele nje akwendile konke lokho for you kwakho ukuthi uvele nje ubhadale uhambe. So ke sithe no asibakhuthade asibasupporte through our campaign, and that's why competition yabo yetfu ke choose Eswatini campaign is centered around the tour operators. So what we are saying to Maswati is ukuthi ngeke uthenga nje i-travel package yaseswatini ngibekise njengalawa nje lebese ngibekise ngawe wangeke uyithenga nje you automatically qualify for the draw. So now bebothenge anytime between the 1st of November, which is when I launch the Choose Eswatini campaign, and the 29th of December, then you qualify, you stand a chance to win prizes. First prize nje going any golf lodge, golf estate and lodge. It's one night at Bush Baby Lodge, as well as a game drive and a spa session for you and someone and a loved one, so for 2 people. But the second prize is a Umushi Wengosazane. It's one night accommodation, bed and breakfast, as well as 1 hour quad biking, also for 2. And then third prize is Silverstone Lodge, one night accommodation, bed and breakfast for you and a loved one. So yonke le information hamsana naloku is available on our social media pages. Kepha nje siyanikhuthata ukuthi niqhubeke nithenge lawo ma-travel packages kuma-tour operators bakhona, sibafakile nje lama participating tour operators akhona ka-social media. So siyanikhuthata Maswati lamahle ukuthi nihambe emakhasini ethu niwabone. So when is it to announce next year? So the draw closes on the 29th of December, and then the competitions are on 29, gocha draw on 30. So the winner will be announced. Must send a late draw. Ngoba wathenga nje igama, wathenga i-tour package, igama lakho liyangena, oops, good draw, and then on the 30th of December we conduct the draw and the winner will be announced. All right, thanks so much Piwa. Siyabonga kakhulu nje kusiniketa sithombe on domestic tourism lapha ekhaya eSwatini. Besikhulumisana naye Piwa lo Eswatini Tourism Authority asikhuthade ukuthi sivakashele tindzawo talapha ekhaya eSwatini, especially this weekend njengoba sikungililanga lelikhulu lokugubha iChristmas Day. Let's take a break. Start kuchubeni hlelo. We are back again to take you on a salivating journey. I am talking about a virtual journey of cooking. If you want to know how we made all these special dishes, you are definitely in the right place, because we will be preparing marvelous dishes for you to enjoy this festive season and the year on out. This is a very fantastic time to be in the kitchen. What's your message to our viewers at home for this festive season? I would like to wish everyone a Merry Christmas filled with lots of food, lots of laughter, lots of joy, and you know, literally you can cook anything that you have in your kitchen. You don't really have to break the bank. Any advice you can give them for cooking? Any tips that you can give them for cooking for the next year? You always follow your dream, and you know, always know who you are, and being a hard worker.
Asimde sinimukele sikuvusela nawo sanza kusivulela sitawubuka lethu lethamba impili kulamanye emave siyodacala ngakhona eveni lase-Ukraine lapho kubikwa ukuthi President wase-Ukraine Zelensky sewubuyile eveni lakhe kwenzela livakasho lakhe olubekayo khona eMelika lapho bekayodibana namengameli Joe Biden. Kanti i-US imemetele ukuthi itawusita live le-Ukraine nge-military aid worth 1.85 billion US dollars. Volodymyr Zelensky's trip to Washington yielded a welcome package of military aid for Ukraine, and there was no doubting what the centerpiece was. Today, President Biden announced a new military support package of almost $2 billion. And the strongest element of this package is the Patriot system. It will significantly strengthen our air defense. It is an important step in the creation of an effective sky shield for Ukraine. The surface-to-air Patriot missile system has been manufactured since 1976 by the American armaments group Raytheon. It came to prominence during the 1991 Gulf War and has been a staple piece of equipment for the US military and many of its allies. Ukraine is to receive one Patriot battery. Each contains either 4 PAC-2 missiles with a range of 160 kilometres or 16 PAC-3 missiles with a range of 40. Kyiv is hoping that the acquisition of the Patriot system will be a game-changer in the war with Russia, allowing it to better track and shoot down ballistic missiles. But a single battery is going to have limited effect. The systems they have already, the NASAMS, the SAMP-T, the IRIS, can't really work against those very well. That's what Patriot's for. And frankly, if the target is, let's say, Lviv or Dnipro or Kharkiv, a system deployed around Kiev is not going to hit those targets, is not going to hit those missiles. They need a lot more Patriots. Until Ukraine increases its Patriot capacity, the new missiles are unlikely to have a decisive effect on the war. But a greater ability to repel missile attacks may at least bring some relief to the people of Kiev as they suffer frequent bombardments. Siqhubekela eveni lase-Israel liyanyuka lize ngalekhicito nekuthengiswa kwetibhamu kulela live kusachubeka yona impi yemkhathini welive e-Ukraine ne-Russia. Israeli arms exports were up 30% last year to $11.3 billion and are on track for even more in the next year. Israeli security analysts attribute much of the increased demand for weapons to the war in Ukraine. The Russian invasion to Ukraine was and still is a wake-up call for NATO. It's the first confrontation on European soil in which NATO finds itself almost in a war or near to a military conflict with Russia. That awareness has suddenly brought NATO to the realization that they need all sorts of weapons, not just from the United States, but also to increase their purchasing from Israel. Analysts say that one of the attractions of Israeli weapon systems is that they are proven in actual battle conditions, in contrast to weapons from other exporters. Russia, before the Ukraine war, was the biggest exporter, or the second biggest exporter in arms in the world. And their market is collapsing because their armaments are not functioning well. Everyone can see it in the Ukraine. And so a lot of countries go to Israel to buy new systems because they are unhappy with the Russian systems that they have. According to analysts, Israeli military technology is seen as an important tool against the growing threat of Iranian military power. The concern about Iran is shared by both European and Middle Eastern countries, including the United Arab Emirates, Bahrain, and Morocco, countries which signed the Abraham Accords peace deals with Israel 2 years ago. Iran, which has been a source of the instability, but only in the Middle East, is suddenly sending drones to Russia, and he's forming a military and security alliance with Russia to improve the Russian poor performance against Ukraine. So all these factors are coming together, and the war is helping Israel in that sense to is helping Israeli posture in the world and in Europe, and as a byproduct of it, Israel is increasing its share of the armament market.
The Israeli arms industry will get another boost from the recent deal between Rafael and the U.S. company Lockheed Martin to collaborate on the new Iron Beam anti-missile laser system. Linda Gradstein for VOA News, Jerusalem. Ikomiti lasePhalamende eveni laseGambia selincome ukuthi ifema lekhicita imithi kulela live ibekwe emacala eprosecutor kulandzeleka ukuthi kushone bantwana labangetuluku emashumi 70 children dead from acute kidney injury, or AKI. On Tuesday, a parliamentary committee concluded a 2-month investigation into the case. It found that the India-based Maiden Pharmaceuticals Limited was responsible and urged the Gambian government to pursue legal action. Having received several evidence from different stakeholders, both in the public and private sectors, including parents of the victims of AKI, the Select Committee concludes that all the cases of the AKI are linked to the consumption of the contaminated medical products imported by Atlantic Pharmaceutical and manufactured by Maiden Pharmaceutical Limited, India. He said the actual cause of death was still being investigated by other government parties. In October, the World Health Organization said it had identified unacceptable amounts of 2 chemical compounds present in several syrups that had been exported to the Gambia. The compounds are toxic to humans and can prove fatal, according to the WHO. The Gambian authorities were also quick to react. The Ministry of Health collaborates with all relevant partners and stakeholders to strengthen its detection capabilities and establish a quality control national laboratory for drugs and food safety. Last week, India told the WHO that test samples from the same batches that were sent to the Gambia had come out clean. Maiden Pharmaceuticals has since said it would seek to reopen its main factory in India. The country produces 1/3 of the world's medicines, mostly in the form of generic drugs. In the case of Africa, the share is 45%. 2 minutes before 8 o'clock sibamba lapho ngaphandle kwakuleli futhi ke sesifike emaphethelweni alohlelo lwethu lomhla ekseni sisama ukuthi indaba nempela somfo lenhle nalabo sisekile. Happy Christmas. We'll see you on Monday.